Hebu tumshukuru Mungu. Let us thank God. Asante Mungu Baba wa mbinguni. Thank you, God, Father of heaven. Mungu wa maagano. God of covenant. Mungu wa rehema. God of mercy. Mungu uliyeumba mbingu na nchi. God that have created heaven and earth. Mungu uliyefanya jua. God that have made sun likatawala mchana. To rule the day. Mungu uliyefanya mbala mwezi. God who have made the moon. Na nyota. And stars. Zikatawala usiku. To rule the night. Ni wewe pekee mfalme wa amani. Utupaye neema ya kuishi. Wewe uliyetuokoa. Wewe uliyetukomboa. Wewe uliyetuhamisha katika shimo la uharibifu, ukatuweka juu kwenye viwango vya tofauti. Asante kwa hiyo kaka, asante kwa hiyo dada, asante kwa hiyo mama, asante kwa kusanyiko lote. Maana siku ya leo, kabla misingi ya dunia kuwepo, ulijua watu wako watakuabudu mahali hapa, na hata wale wageni waliokuja siku ya leo, ninaamini Mungu wa mbinguni sio akili zao, bali ni neema yako ambao umewapa kibali kuwepo mahali hapa. Jina lako liinuliwe. Tunasimama kinyume na nguvu za mwovu wa shetani, mipango yote, kusudi lote la adui, mishale yote, kutokuelewa, kutokusikia, katika jina la Yesu tunamnyamazisha. Baba, tunasema asante Father, we say thank you kwa uaminifu wako. Uanze pamoja nasi, umalize pamoja nasi, katika jina la Yesu. Itikia amina ya ubabe. Please, children of God, let us be seated. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord Jesus. Ujumbe wetu wa leo, our today's message, ambao tutaelekezana, which we will direct each other, ni maandiko ambayo siku zote tunayasoma. The scriptures which we do normally read. Ugali unaweza kuwa unapikiwa siku zote. You may be eating ugali daily, all the day. Hata katika ndoa. Even in marriage. Lakini kuna siku napita kupitiliza. But at times you overeat. Inakuwa kizuri zaidi. It may more taste. Mpaka hata baba anakusifu. Even, you know, to the point that the husband will praise the wife. Tunaangalia ujumbe wetu. Today we are beholding at our message. Kutafuta msaada kwa wanaonong'ona. Seeking help to them that are whispering. Kutafuta msaada kwa wale wanaonong'ona. Seeking help to them that are whispering. Sisi Mungu wetu anong'oni. Our God doesn't whisper. Sisi Mungu wetu anasema. Our God speaks. Tena waziwazi. He speaks openly, vividly. Lakini iko miungu katika dunia hii. But there are gods in this world. Unapowatafuta wale, as you seek those gods, unaongea nao kwa kunong'ona. You speak to them by whispering. Unaongea nao kwa kunong'ona. You speak to them by whispering. Hao ndio maajenti wa shetani. Those are the agents of Satan. Kwa tunapokuwa katika mateso, so as we come to persecution, magonjwa, to sicknesses, adha, and troubles, dhiki, distractions, hata misiba, even disasters, huwa tunatafuta msaada. We used to seek help kwa wanaolia kama ndege. To the point we seek help to them that are whispering or making sounds like birds. Hebu tuangalie katika Isaya. Let us read from Isaiah. Ile sura ya 8. Isaiah chapter 8. Na ule mstari wa 19. Isaiah 8 verse 19. Isaiah sura ya 8 chapter 8 na ule mstari wa 19. Isaiah chapter 8 verse 19. Hallelujah. Hallelujah. Na wakati watakapokuambia, it says in verse 19, and when they shall say unto you, tafuta habari, seek unto them, kwa watu wenye pepo, seek unto them that have familiar spirits, kwa wachawi, and unto wizards, waliao kama ndege, that peep and that mutter, na kunong'ona, that mutter. Wapo watu ambapo there are people which wanakuwa na shida mbalimbali. As they face some problems, anakutana na mtu, they meet with some people. Amesikia injili, they heard the gospel ya hapa Deeper Life, of here Deeper Life, kwamba anataka aje apate msaada. That's
they need help. Lakini unakutana na watu, But you meet some people, anaanza kukwambia they start telling you huko hautaweza kusaidiwa. that over there you cannot get help. Tena nasema kwamba And I'm even telling you Mungu anasaidia na wewe jisaidie. that God says that help yourself and I will help you. Lakini hao watu, But those people, wanakupoteza. they are misleading you. Nimepata ushuhuda hivi jana. I got a testimony yesterday. Waliokuja siku ya leo, To them that have come today, waliambiwa kwamba they were told that inawezekana wameanza muda mrefu, it may be that they have started so long kwamba twende tukaabudu mahali pale. that let us go to worship at that place. Huo ni ushawishi mzuri. That is a good emphasis. Lakini laiti angekuwa na mateso, But it could be better that if they were persecuted, angesema ngoja nenda kwa watu wanaonong'ona. they would have told him, they would have told the person that go to those muters. Hao watu wanaonong'ona, Those muters, miili yao ni meusi, their skin are dark, nguo zao nyeusi, and their clothes are dark as well. wanapokaa mahali pa giza, And as they stay in a place that is kauli dark, zao ni nyeusi. also their conversation is dark as Na well. unapoenda mahali pale, So as you get in there, angalia alivyokuwa mganga kienyeji, alivyokuwa mjanja. behold how the sorcerer is so technical. Unaenda na elimu yako mahali pale, Go with your education na digiri yako mahali and pale, with your degree, anakukalisha chini. and he will set you down. Alafu kibaya zaidi, And worst of all, huyo Mungu uliyomwendea that God that you have gone after anajifunika shuka. is covering himself Ili with a msionane dark uso kwa cloth uso. that you will not be able to face by face. Alafu nguo anayejifunika And the cloth that is covering himself with ni nyeusi. is black. Halafu unaanza kuongea naye. And you start speaking to that person. Halafu unapoongea naye, And as you are now having a conversation, kwa sababu umeenda na shida, because you have gone after him with a problem, ameitazama sura yako, he has behold at your face. tayari anagundua huyu mtu He is already have discovered that this person ana tatizo la uhitaji wa mtoto. has a need of a child. Anaanza kukuelezea, So he will start now telling you. anaanza He kukujulisha, will start informing you ameona sura yako ni ya ugomvi. that you have seen, you have seen your first like a Anakuambia faithful person. alikwambia unagombana na ndugu yako And he told you that you are quarreling with your brother au jirani yako. or with your neighbor. Kibaya zaidi, Worst of all, anachofanya what he does, anaanza kuongea. he will start speaking. Kuna kitu ndani mwake There is something within him kimepanda ndani mwake that have come, ambayo tunaita roho chafu, which we call ndio inayoongea na an wewe. evil spirit. Yeye hana habari. It will be that spirit which will be Unaongea na talking to lile you, pepo. that you will be talking to that Tena kwa sorcerer, but kunong'ona. the sorcerer himself Tena is kwa not aware that pole. he's talking to you. Halafu anakwambia And he will be muting to utakapoanza you, kuongea, and he will tell you that as you wewe will go to sema speak, itawile. he will tell you that while I will be talking, you just give an answer that itawire. Yaani maana yake ndio. Response, yes. Hata kama la uongo, The meaning of itawire is Uta- to tell you that response, utaitikia yes. ndio. Even if it will be Kwa lies, he will sababu- be telling you or whatever, Yes, kwa whatever, sababu he will tell you madhabahu your yake. answer. Kwa sababu madhabahu yake Because his altar ina vitisho mahali pale. has threats. Utakuta fuvu la mtu, You will find Vidole vya a human mtu. skull and human fingers. alafu anapokuambia pale, And as he will tell you, anamaliza pale, he will finish there. anakuuliza wewe mgonjwa, And he will ask you now, eti amesemaje? what did he say? What did the Spirit Hebu say? jitafakari namna hiyo. Think about it. Umempelekea shida, You have taken a problem to the Amekutabiria. sorcerer. He have prophesied to you. amekwambia, And he have told you. alafu anataka maelekezo kwako, And now he needs instruction from you. ili umwelezee And that you may instruct to him. kwamba wamesema hivi, That the spirits have said that. tafuta kuku Seek for ambaye amezaliwa hana kucha. for a chicken that was a chicken which was a chicken which have grown without ambaye hana kucha. claws. Alafu anakwambia It will tell you, umwelezee, and he will tell you ilifika saa sita usiku, that in the 12 midnight, nenda pale njia panda, go at the highway ukae uchi, and be there naked uoge maji, and bath there. halafu unamwelekeza na dawa utakazotumia. And he will instruct you also the herbs that you will be using. Sasa hebu jiulize, And ask yourself, umepata faida gani? what have you gained? Umeongea na pepo, You have spoken with a spirit. umeongea na roho mbaya, You have spoken with an evil spirit, roho chafu,
An evil, the evil spirit. Sapili sasa. The second now. Mnafanya agano na yeye. You are making a covenant with him. Mnachanja chale. You even cut the body. Na ule wembe. And that razor. Unatumiwa na watu wengi. Wenda akakuchanja wembe mmoja. Halafu akanunua mwingine akaja mwingine. You can't believe that the razor that you will be using to cut your body is not that you are the only one that is using that razor, but is being used with all his customers. Ndio maana unajua kwamba that's why you watu wengi that many people hawapati watoto. They don't get children. Kwa nini wasipate watoto? Why don't they get children? Sababu ni nini? What is the problem? Ni kwa sababu ya hiyo. It is because of that. Kwa sababu ya hayo maagano. Because of the covenant. Inawezekana mama. It may be that the mother. Au katika ukoo wako. Or maybe in your clan. Au katika familia yako. Or in your family. Walifanya maagano. They had a covenant. Sasa huyo mtu and that person anaanza kuhangaika. He will start wandering around. Huyo ni ibilisi. That is the devil. Kwa hiyo therefore tutaangalia we will behold baadhi ya magonjwa some sicknesses ambayo hayo magonjwa which those sicknesses yanatengenezwa. Haleluya. They are being created, they are being made. Yani yanatengenezwa kabisa. They are being manufactured. Na wewe mwenyewe ni shahidi. And you are the witness. Wapo watu mahali hapa. There are some people here. Ukiwainua na ushuhuda. When you raise them or when you told them to stand, they have testimonies. Walikuwa hawapati watoto. They were not carrying children. Lakini ahadi ya Mungu imesimama pale pale. But the promise of God stands still. Yeye aliyetuahidi. That him that have promised us. Aliyetuahidi. That have promised us. Hatujamuomba sisi. We haven't prayed. Ni sawa sana mwanao. It's like your child. Mtoto mdogo. It's an infant. Umefurahi baba mzazi. You are happy as a father. Unacheza naye. You're playing with a child. Alafu namwambia mwanangu. And you told the child. Nitakuletea kibaskeli kidogo. I will buy you a small bike. Yule mtoto lile neno. That child. Limekaa kwenye ufahamu. He will take that word and put in his mind. Kila unaporudi. And each time as you turn back, the child will now ask you, where is my bike? Baba uliniahidi baskeli. Daddy, you promised me iko wapi? Where's that bike? Ule mtoto unakuwa ndo wimbo. So that will be that child sing a song. Kwa sababu pesa hujapata. Because you didn't have the money. Utamletea pipi. You will bring some seeds. Atakula. And the child will take utamletea chipsi. You will bring chips. Atakula. The child will take akimaliza. When the child finishes. Baba. Father, uliniahidi baskeli. You promised me for a iko wapi? Where's that bike? Hallelujah. Na sisi katika upande wa Mungu wetu. We in the part of our God. Ametupa ahadi. Have promised us. Yeye mwenyewe. Himself. Hata kama sitasoma maandiko. Even if I will not read the Kumbukumbu la Torati. Deuteronomy. Ile sura ya 7. Chapter 7. Anasema mkimwamini. It says when you believe. Mkitii sauti yake. And obey his voice. Maelekezo yake. His instructions. Mafundisho yake. His teachings. Kwa mtumishi wa Mungu. To the servant of God. Anasema kwamba it says that hakutakuwa na mume. There shall not be wala mwanamke. or a wife. Wala mnyama. Or an animal. Atakuwa tasa. That shall be katika jina la Yesu. Nakumbuka mwaka fulani. I remember a certain year. Nilienda Dodoma. I went to Dodoma. Mahali pale Dodoma. In Dodoma. Nikafika kwa mzee mmoja anaitwa Chingole. I reached to one elder person that is whose name is Nikakuta na ng'ombe wake. Ng'ombe. I met his cow. Akasema ng'ombe wangu huyo azai. And he told me that my cow cannot make, cannot make cows, And yes. Ng'ombe wangu azai na miaka miwili. My cow doesn't bear cows. Nikamwambia mzee. And I told that old man. Pamoja na dini yako. Together with your religion. Haitakusaidia. It will not help. Lakini naye Mungu. But I have God. Mungu mwenye mamlaka. Mungu anayejibu. Mungu ahadi zake ni za kweli. Anapotamka inapenya. Mungu mwenye mamlaka na nguvu. Leo natamka mahali hapa. Kwa jina la Yesu. Wewe ng'ombe pokea mtoto. You cow conceive. Ndani ya wiki moja. Within a week. Akaniambia. He told me. Mtumishi wa Mungu. That my servant of God. Mwanangu. My son. Naona huyu ng'ombe ana dalili ya ujauzito. I am seeing my cow. Nikasema haleluya. Ni kwa sababu ya ahadi. I am seeing my cow the symptoms of conceiving. Yes, tunapaswa kumng'ang'ania Mungu. And we have to struggle holding God. Unapoingia kwenye maombi. As you go to uhakikishe una andiko lake. Make sure that you have the word. Which God of Lisome lile. Read that word. Zungumza naye. Speak with him. Sema naye. Speak to him. Katika jina la Yesu. Lazima hakujibu. Hata kama atakujibu. Even if he won't answer you. Nilisikia wimbo mmoja sana. I heard one. Umenibariki sana. Blessed me. Anasema Jumamosi yako ipo. And it
says your seven is there. Hata kama miaka mitano itapita. Even if for Lakini Jumamosi yako ipo. Wala usijali. You don't need to care. Usijali. You don't need to worry. Mwamini Jehova. Ahadi zake ni za kweli. Katika jina la Yesu. Haleluya. Hallelujah. Tunaenda jambo la pili. We are going to the second part. Magonjwa kutengeneza. Productive diseases. Magonjwa kutengeneza. Productive diseases. Nakumbuka I remember. Kuna mji mmoja kule China. There is one city in China. Unaitwa Dodoma. It is called Dodoma. Nadhani Dodoma mnaijua. I know, I hope you know Dodoma. Kule Dodoma. In Dodoma. Ile miaka ya nyuma. With many years. Kuna mti mmoja. There was one tree. Unatengeneza kiazi chini. Which makes some potato. Kiazi kama kiazi. Yes, something like a potato. Sasa ile mti ule. And that's wale watu wa Dodoma. Those people of Dodoma. Unaitwa msosona. They call it msosona. Unaitwa msosona. They call it msosona. Wanapouchukua ule mti, as they take that tree, wanakatakata vipande. They cut in pieces. Wanaweka kwenye bakuli. And pour in a bowl. Wanakoroga. And and circle it. Na kipekeche. And with something that they used to mix it. Wakisha pekecha. So when they are mixed it, linatoka pofu. And a vapor will come. Ikisha toka ile pofu. And when that foam will come. Wewe ambao unataka kunywa ile pofu. The person who need to drink that foam, anakuuliza, he will ask you, unataka nini? What do you want? Unasema nataka nilie kama punda. And you will tell now the person that I need to cry like a donkey. Nataka nikolome kama simba. I need to call like a lion. Nataka to roar like a lion. Nilie kama mbwa. I need to to make the sound like a dog. Nataka nilie kama kuku. I want to make the sound like a chicken. Sasa unapokunywa lile, so as you drink, baada ya dakika kadhaa, after some minutes, unaanza kulia kama ulivyoongea. You will start making a sound as you request. Ndani ya mle kuna pepo. And within kuna roho chafu. Within those herbs, or there is an evil spirit. Unaanza kulia so you start barking like a dog like that. Mpaka baadaye. Till later. Wakishaona wamemaliza mchezo yao. When they find out they are wanakuja kuvuta hizi nywele. Hallelujah. And when they are tired listening to the sounds that you are making, they will now come and uproot some hairs from you. When they pluck up some hair from you, you'll be back now to your senses. And now the evil spirit will leave you. Have you understood me? Have you understood me? Even the alcohol which is being is made with the evil, with the enemy. With the enemy. Hata siku moja one day nilikuwa Kibo pale, I was nikakutana na mtu ambaye haabudu msikitini, and I met the person who lakini ni mgawaji wa pombe, but it's an alcohol. He produced alcohol. Yule shehe namkumbuka, I remember that imam. Akamwambia yule bwana, he told that person, kwa nini unagema pombe? Why do you make alcohol? Yule alichojibu, and do you know the answer which the other one gave? Anasema hii pombe sikutengeneza mwenyewe. He said, I didn't produce this alcohol alone. Mimi nimekata tu nikaweka kibuyu. I chose, cut it or what? A cocoa fruit and pour in a calabash. Nafika asubuhi. And in the morning, nikakuta pombe. It has turned to alcohol. Sijaribu mahindi wala ulezi. I didn't destroy what maize or wheat. Sasa kwa nini unasema nimetengeneza mwenyewe? So why do you want to tell me that I made this palm wine? Hapo jibu tajibu mwenyewe. You will answer now that how was this palm wine produced? Kwa huyu adui. So this enemy. Huwa kuna baadhi ya vitu anatengeneza kwa mwanadamu. So they manufacture some things from the human being. Kwa mfano tunapozungumza utasa. For example, as we speak about barrenness, nimezungumza andiko Kumbukumbu la Torati. I have spoken and given you a word from the book of Dickson. Hakutakuwa na tasa. There shall not be a barren. Wala mgumba kwa Kiswahili sahihi. Or a childless. Yes. Childless. Simnanielewa vizuri. Do you understand me well? Lakini kwa sababu kuna jini moja linaitwa mahaba. But because there is one evil spirit, lile jini nataka nikuelekeza wewe uwe kijana, uwe mvulana, uwe babu, huwa linakutokea usiku. If I will tell you as a mother, as a young lady, as a young man, those spirits used to walk in the night. Umelala unashangaa una mwanamke mzuri.
a person is just sleeping in the bed and Katokea wapi wakati umelala a kwenye young uti? man is sleeping in Halafu unatembea naye. in the bed. Halafu inawezekana unamjua. And fortunately, and you know, just immediately finds a beautiful lady along her. Mmelala naye. You are sleeping with her. Asubuhi unaamka. And when you walk up, you don't see that woman. Lakini ukijitazama But when you look una hali tofauti. you have Hilo ni jini mahaba. Haleluya. Hilo leo linatoka kwako. Kama limekubalia linaondoka. Hata kama limekupa ugumba linaondoka. Katika jina la Yesu Kristo. It will go away from you in the name of Jesus. Meneo vizuri. Lakini leo ukienda kwa mganga kienyeji. But when you go to the sorcerer, anakupandikiza lingine. He will, you know, give you another one, put on you another one. Na mwanamke hivyo hivyo. A woman as well. Hata kwenye ndoa. Even in marriage. Nikisha katikati yenu. When that spirit comes in your midst, mnagombana dakika mbili. You quarrel in 2 minutes time. Mkitathmini ugomvi ulivyotokea. And when you try to think about what have made us to quarrel. Mkaulizana baada ya You can ask yourself later that what happened. Kila mmoja hana jibu. Each one will not have an answer. Kwa sababu mwanaume anaporudi. Because as a man comes back, anamwona mke wake kama bundi kwa dakika moja. He will see his wife or look at his wife like an owl. Sura kama bundi. The first like an owl. Hata sisi walokole tunagombana. And even we that are born again, ugomvi utoke wapi? But where are these bodies come from? Naomba nielewe leo. Leo ni siku yako. Leo ni siku ya kufunguliwa. Leo ni siku ya kuachiliwa. Ndoa yako inarudi. Mipango yako inarudi. Umasikini unatoweka. Nataka nikwambie mtu wa Mungu. Hata kama ulikuwa umedhoofika, lakini siku ya leo utasimama imara. You're going to be made strong. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa hilo jini. So that demon halitoki kwa njia yoyote. Doesn't leave you in any way. Zaidi ya maombi. Rather than from prayers. Zaidi ya maombi. Than prayers. Kuna mtu unaitwa kidonda ndugu. There is a sickness that is called cancer. Ugonjwa unaitwa kidonda ndugu. The sickness that is called cancer. Hakuna mwanadamu aliyezaliwa na kidonda ndugu. But no human being came on this earth with cancer. Mtoto kazaliwa vizuri. A child is born very well. Amekuwa. And have grown up. Ghafla kinaanza kidonda. But you know, immediately a small cell is coming up. Kinaanza kuvimba. A small ulcer. Mara linakuwa kubwa. And it becomes big. Akienda hospitali. And when the child is taken to the hospital, it will be treated. Lakini ule ugonjwa hauponi. But that sickness is not being treated. Wataalamu hawa huwashuhudia watu nenda sehemu fulani kwambia hicho ni kidonda ndugu. So the experts will never examine you and tell you that this is cancer. Kwa hiyo neno tu kidonda ndugu, lile donda ni la kwako, hakuna mtu akulitoa. So you know, just through the name or how does that name sound in Swahili? It is like a brother, you know, a brother ulcer. So it doesn't leave you by any way because it's your brother. It's in your body. Ndio maana kinaitwa kidonda ndugu. That's why in Swahili they call it kidonda ndugu. It means that an ulcer which is your brother. Kwa hiyo ni ndugu yako. It's your brother. Ukimwambia twende kwenye maombi, if you're taken to the prayer, anakuambia kidonda ndugu hakiwezi kupona. And they will tell you the person who is suffering with that sickness will tell you that this cannot leave me because it's my brother. Hivi ndugu na ndugu unatoka mtenganisha? Just ask yourself, can you separate brothers? I mean the brother with the brother being separated? It is impossible. Wanahitaji hekima. They need wisdom is needed. Yuko kijana mmoja hadi pale Kilombero. At Kilombero. Tukakuta ameuzwa kwa mganga kienyeji. We met him, he was sold to one sorcerer. Alikuwa na donda kubwa. He heard this big cancer ulcer. Halafu shetani akampachikia na lingine. And the devil planted another one on his body. Anashindwa kwa seti tende. And they were thinking that maybe it is an elephant leg. Magonjwa ya shetani ni ajabu hata majina yake. You know these diseases, these sicknesses which are from the devil are so mysterious at times. Ule ugonjwa. And that sickness. Tukakuta pale amekaa pale. So we went and found that young man at the sorcerer's house. Tukamshuhudia. And we talked to him. Tukamshuhudia. So we gave him a testimony. We testified to him. Akasema mama ameshindwa kulipa fedha, kwa hiyo siwezi nikatoka hapa. So a young man said, my mother wasn't able to raise some money for me to be treated, so I cannot move from here. Na mama hana hela. And the mother doesn't have money.
Lakini kwa sababu ya huruma yetu, but because of our compassion, ili Mungu ajitukuze, so that God will be glorified, tukamchukua na uchafu wake. we took him with how dirty he was, tukaenda naye nyumbani, and took him home, na mke wangu, with my wife, tukakaa naye, and we were there with him, tukamwombea, we prayed for him, donda ndugu likakauka, and cancer tende likakauka, mpaka leo yupo anatembea. Today the young man is healed and he's there, healthy. Kwa hiyo hiyo ni ugonjwa kutengeneza, so there is the sickness that was manufactured, ambapo hospitali hauwezi kupona, which about anything the physician cannot treat it. Hata kwenye ukoo wako, even in your family, wako wagonjwa, there are some sick people, wanasema ameparalyze, they're thinking that they are paralyzed. Ni sawa, it is okay that they are paralyzed. It's not a sin to paralyze, lakini inawezekana Mungu ana makusudi na yule. It may be that God has a purpose for that person that is sick. Sisi tunaelewana vizuri? Do we understand each Mungu other? ana makusudi na yule. God has a purpose for that patient. Yule hata kufa taishi. That one will not die, but he will live. Lakini akubaliane na kauli yako. But I will agree with your saying. Akubali kutoka moyoni. He should agree from his heart. Anapona ule ugonjwa. That he will be healed from that sickness. Na watu wanaopandikiza, and people who plant sicknesses in some people's bodies. Kwa mfano vijana waliokuja leo, for example, the young men that have come to you, inawezekana katika walivyokuja, it may be that as they were kuna coming, vitu vimetengenezwa kwenye mioyo yao, some things maybe were created in their hearts. Lakini watakapokutana wenzao, but as they met with their fellows, wataanza kuambia, they will start telling them, ile kanisa tunalijua, that we know that church, wewe unapotea, you get lost. Tangu wazazi wako wazaliwe, and since the birth of your parents, huwa wanaabudu kwenye mizimu pale, they used to worship at those shrines. wewe inakuwaje uende kule? So how do you go to church when the parents are worshiping the shrines? Watamsonga songa. So they will tie him. Mtashangaa siku nyingine hayupo. And you will be surprised one day that you don't find them. You will be surprised that he will not come to church any longer. Lakini ujue hao watu, but you should know that this wana faida na yeye. They have some benefit from them. Kwenye elimu yake, from his education. Anaposoma mahali pale, as he's studying there, kuna kitu anapata faida. There is something that they are being benefited from the young man. Kwa nini mimi nimetafuta kitu kizuri? Why do I kitu kizuri? Why do I have to seek something beautiful? Mahali pa kuabudu pazuri. A beautiful place to worship. Mwenye nguvu ya mahali penye nguvu ya Mungu. A place that there is the power of God. Leo kwa nini nimefaulu nimeenda pale na niambia nirudi pale kwenye mizimu? So why are you telling me to turn back to the shrines while I've gone to the beautiful church, to the good place that people are worshiping God? Nini ndani mwako huyo mtu anatafuta? What is this person is seeking from Kuna you? kitu. There is something. Naomba nisikie vijana wangu. Please, young men, listen to me. Nisikilize vizuri. Listen to me, young men. Hakuna jambo zuri duniani. There is nothing so beautiful, so good in the world unalolifanya that you are doing. Na hasa jambo jema. And especially something so good. Familia yako haitakubaliana na wewe. And something which your family will not agree with you. Ukoo wako unakubaliana na wewe. Your family, your entire clan will not agree with you. Rafiki zako hawatakubaliana na wewe. Your friends will not agree with you. Kwa sababu kuna faida wanaopata. Because there is benefit. There are some profits that are benefiting from you. Hiyo sio siri. That is not a secret. Labda nikupe mfano wa kijinga. Let me give you just a little foolish example. Mimi na wewe tunalewa. You and I, we do drink. Leo mimi nimempokea Yesu. Today I've received Jesus Christ. Najua fedha zangu hutakula tena. I know that you will never eat my money any longer. Nitapeleka sadaka kanisani. Because I will be taking an offerings to the church. Fungu la 10 I will nitapeleka. take my tithe to the church. Sadaka ya shukrani nitapeleka. And Thanksgiving I will take to the church. Kama hapa ujenzi nitapeleka. If there is any construction that is taking place, I will take over to that construction. Pamoja na kipato changu kidogo. Together with my little income. Lakini wale mabwana, but those brothers of blood hawatakubaliana na mimi. will not agree with me. Kwa sababu pesa yangu alikuwa tunakula wote because tunakunywa wote. we were spending my money, drinking alcohol with my money. Hallelujah. Hallelujah. Simeelewa vizuri. Do you understand me? Sasa tumwangalie kijana mmoja kwenye Biblia. Let us behold to one young man in the Bible. Katika Mathayo. In the book of Matthew. Mathayo 12:22. Matthew chapter 12 verse 22. Mathayo 12:22. Matthew 12 verse 22. Unisikilize vizuri sana. Listen to me very well. Wana wa Mungu. Sons of God. Kama kuna kwenye familia yenu, if in your family kuna tatizo kama ninazungumza leo, you have a such problem or a kind of a problem like the one that I'm talking about, mbebe mlete.
please carry that person and bring him here. Kwa namna yoyote ile. Anyhow. Kwa kufunga na kuomba. By fasting and praying. Afunguliwe. Let him come over here and being released. Tuangalie 22. Let us behold Matthew chapter 12. 12:22. Matthew chapter 12 verse 22. Nasoma kama ilivyoandikwa. I'm reading as it is written. 12:22. Matthew 12 verse 22. Wakati ule. Then was akaletewa brought mtu wenye pepo. Unto him one possessed. Wakati huo. At that time. Akaletewa. Was brought to him. Mtu. A person. Mwenye pepo. Possessed with the devil. Lakini huyu kijana. But that young man. Inawezekana alikuwa na elimu nzuri. It may be that he was much. He was so intellectual. Alikuwa na mipango mizuri. Yeah. Good plans maybe. Lakini kwa sababu ya maajenti wa kibinadamu. But because of men agents. Wakamtupia kwanza pepo. And threw against him and ate the devil. Likamchanganya akili. A spirit that had confused him. Likaharibu akili. And distracted his mind. Lakini wale watu. But those people. Wakajua anaweza akasema. Thought that he could be able to talk. Nilikutana naye vipi ile nguvu? That's how the person maybe will be able to describe how he met or encountered that power. Walichofanya. What they did. Wakamtupia pepo la kipofu. They threw against him the spirit of blindness. Akapofuka. And he was blind. Haoni. He doesn't see. Hasemi. He doesn't speak. Jambo la tatu. Third. Wakamtupia pepo. They threw against him. Bubu. And spirit, a darkness spirit. Pepo bubu. Which that darkness spirit. Na nyinyi mnashahidi. And you are witnesses. Mjini ni mashahidi. You are witnesses. Wakati tunafanya mkutano mmoja pale. As we were having one crusade over there. Yes, inaitwa Salesi pale. Haile Selassie. Kuna binti mmoja. There was one young lady. Sidhani kama yupo. I don't know whether she's here. Alikuwa anasoma form 6. She was studying form 6. Alikuwa ametupiwa pepo. She was possessed with one spirit. Likamvuruga akili yake. That distracted, confused their mind. Wakati tunakemea. As we were waliokuwepo nadhani wana kumbukumbu. Them which were there, I think they have some memories. Yale mapepo yakalipuka. That those spirits now start making sounds. Kumbukumbu yangu. My memories. Alishikwa na watu 6. She was being the young lady was being held with 6 people. Alikuwa anawamwaga chini. But she was able even to overpower those 6 people. Baada ya hapo. After that. Likamlaza chini. The spirits knocked her down. Likaja pepo la usingizi. And now the spirits of slumbering came over her. Akalala. And she slept over. Watu wakasema yameondoka. And people thought that she had died. Nikamwambia bado. And I told people that she's not dead. Usingizi. Rebuke the devil of slumbering. Nilipotoka lile. As that left her. Likaja pepo la bubu. And the spirits of darkness came over her. She doesn't speak. Tukalitoa lile. So we also repeat that away. Akaja mwenyewe. And now the one itself came over. Alikasema hivi. And the spirit said that kule shuleni. Mtoto ule shuleni. This young lady in school anatutesa. Is persecuting. Anasoma sana. She studies much. Anakuwa wa kwanza kila siku. She appears number 1 first. Tumetuma tummalize. We are sent to destroy, to eliminate her. Tukasema hamtammaliza leo. And we told the devil that you are not going to eliminate her, but she's going to leave. Bahati nzuri. Fortunately, alikuwa mtoto wa mama mdogo. She was a daughter to the young man. Mtoto wa mama mdogo. She was from the mtoto wa Filisti. She was a Philistine child. Tukamwambia baba yako. So we told her that to go and tell your father. Akaenda kumwambia baba yake. She went to the father. Baba yake kwa sababu ya kujulikana. And because the father was much known. Akaanza kuona aibu. And a father started, being so shy. Lakini ndani ya familia ile. But within that family. Wakainuka juu. Some rose up. Tukamwambia kazi yetu sisi tumemaliza. And we told them that we have done with our job. Sasa huyu kijana. So this young man. Angalia na vitu vitatu. Behold that he is having 3 ametupiwa pepo. He was pepo la bubu. A darkness spirit was thrown against him. Alipotupia yale mapepo. And when this spirit was thrown ili asiweze kuongea. So that he will not be able to speak. Ili asiweze kujitambulisha. So that he will not be able to introduce himself. Baada ya hapo. After that. Maandiko yanasema hivi. The scripture says this. Akamponya. Mathayo 12:22. It says, and he healed him. Akamponya. He healed him.
hata yule bubu in so much that the blind akanena spake na kuona. And so na makutano wote, and all the people were amazed. Wakashangaa. All the people were amazed. Wakasema, said, huyu si mwana wa Daudi? Is it not this the son of David? Lakini wakashangaa wale makutano. But the congregation, the people were first amazed. Hata sisi tunapoona mtu anapofunguliwa tunashangaa. You know, at times when some person is going or receiving deliverance, we get to be amazed. Lakini ndani ya kufunguliwa yule mtu, but within the deliverance which took place, watu wanakasirika. Some get angry. Waliotengeneza yule meneja wake, the one that have manufactured that devil, hallelujah. Mafarisayo wakakasirika. The Pharisees got angry. Wakaona huyu mtu imekuaje? And think that what happened to this? Ndio maana hata kwenye ukoo wako, and that's why in your family, ukishafunguliwa, when you are delivered kwenye vifungo from bondage, vya ulevi, vya utasa, vya umasikini, vya namna yote ile, lazima ndugu hatakubaliana na wewe. You know, that's why you find some family members will not agree with you. Nataka nikwambie mwana wa Mungu leo, I want to tell you, son of God, today, songa mbele. That move on. Hata baba kama atakutenga, no matter that the father, the mother will disown you, mwambie baba umenizaa. Tell the father, you have become me. Nakupenda baba yangu. I love you so much as a father. Nitakutunza baba yangu. And I will preserve you as a father. Lakini kwa hili, but for this, ngoja nikapumzike kwa Yesu. Haleluya. Ngoja nimwabudu Mungu aliye hai. Mungu mwenye kuponya. Mungu mwenye majibu. Mungu anayesema na wewe. Pale unapomwita, anaitika kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunaona hali ya namna hiyo. Therefore we have seen the situation. Huyu mtu, this person, alikuwa na matatizo kama matatu nilivyowaambia. These problems as I have described already to you. Kwa hiyo mwanadamu anapotembea, so as a human being is walking, maisha yako yote, your entire life, kuna roho mbili zinakufuatilia. There are two spirits that are coming after you. Kama tulivyojifunza asubuhi, as we spoke this morning, yule ndio roho wa kwanza. That is the first spirit. Lakini yuko wa pili, but there is a second spirit, ambaye ni roho wa mauti, which is the spirit of death. Na katika roho wa mauti, and within the spirit of death, ana ushirikiano na roho wa uharibifu. They has this cooperation with the spirit of destruction. Sio unanielewa vizuri? I don't know if you understand me wrong. Hata kama umeolewa, even if you are in marriage, hujapata mtoto, you don't have a child, inakuja roho ya uharibifu, a spirit of destruction will come over, ya kutenganisha ndoa, that to separate that marriage, kwamba mwanamke hazai, that a woman is barren. Mbona wao wasemi mwanamume na ana matatizo? Why they normally don't say that the man has problems. Do you see that problem? Lakini ujue kwamba, but you should know ile roho ikikutesa, if that spirit mwisho wa mateso ya roho, the end of those inampelekea roho wa mauti, will now lead, mawazo na kusonga, will now lead or bring to the person the spirit of death, that at last you may just take your rope and commit suicide. Unakunywa madawa, or just take any poison and commit suicide. Bora niondoke. That you reach to the point that you have given up and you say, let me just commit suicide and be finished. Hizo roho zina ushirikiano. All these two spirits has a cooperation. Hata iwe biashara, even if it is a business, inawezekana umeokoka, maybe that you're saying mambo yakaenda vibaya, things are not moving kama hukutarajia, as you expect. Ulikuwa na biashara, you had a business, ikakata, and it's collapsed. Ukaenda kwa mchungaji, and you came to the pastor, and the pastor prayed. Mawazo yanaanza, bora niache ibada that I should just separate myself from the service. Marafiki wanakuja, and friends will come to you, maulokole yako hayo, that this your issue, this your Christianity issue. See how you have collapsed. Nataka nikwambie, I want to tell you, nikueleze mtu wa Mungu, I want to tell you something. Zile mali zilikuwa sio za kwako, hazikuwa kwa halali, zinakuja za halali. Endelea kusubiri, siku yako inafika, siku ya saba inafika, uanze biashara hiyo, lazima utoke. Kwa sababu ile ulikuwa utoi fungu la 10. Because from the first business that you are running, you are not bringing a tithe before God. Ile ulikuwa mhudumii mchungaji, you were not ministering to the pastor. Ulikuwa utoi sadaka shukrani. You were not giving tithe to the Lord. Lazima iondoke. That first unakuja kitu kipya. Haleluya. Mawazo mapya, mipango mipya, kusudi jipya, mwenendo mpya, biashara mpya, na lazima utoke. Hapo nakushangaa. Get out from there in the name of Jesus. Wataanza kukuuliza, and they will start imekuwaje? That how it happens.
Nina ushahidi wa ndugu mmoja. I have a testimony of yupo mpaka leo. He's there till today. Wengine wanaweza kuwa wanamjua. And some may be knowing him. Nipe ushuhuda tu. Let me give you this. Najua anaweza kaona, anaweza kasikia. He may hear or see. Alikuwa anaishi Morogoro. He was living in Morogoro. Anasali Dipa. He was a member of Deeper Life. Tukafanya mkutano mahali pale. We had a crusade there. Yule alikuwa amefikia ndoa ndio kuachana. You know, he was at the point that his marriage was about to the point of separation. Hawajapata watoto. They didn't get children. Siku tumefanya mkutano tumemaliza. And as we did, we had a crusade and we finished it. Nimerudi Kiombero. And I turned to Morogoro. Niliporudi kule. When I turned to my place, mke wangu ananiambia, my wife told me, baba, nimesahau kukwambia, Father, I forgot to tell you Mgaya alikuwa na jambo hili. that Mgaya heard this to share with you. Nikamwambia mke wangu, kwani hujaongea? And I told my wife that, why didn't you tell me? Akasema nisamehe. And the wife said, so sorry. Sina ujanja. Tukainua simu. So we took a phone. Mungu amsaidie aliyegundua vitu kama hivi. May God bless them that have discovered. Nikampigia simu. I called him up. Nikamuuliza, and I asked him, tatizo ni nini? What is the problem? Nipe niongee na mke wako. Let me talk to your wife. Nikamuuliza. And I asked the wife. Akasema, and he said, sisi kwetu in a family, kuna mambo ya 1, 2, 3. we have 1, 2, 3. Nikamuuliza unapolala inakuaje? And I asked the wife that as you sleep in the night, how do you feel? Nina mwingine pembeni. Hallelujah. A woman said that as I sleep in the bed with my husband, another man mysteriously used to come. Lakini huyu ananitembelea usiku peke yake. But this one used to visit me just at night. Asubuhi simuoni. But in the morning I don't see him. Nikamwambia mahaba huyo. And I told him, sasa tuombe. And I told him that is the spirit of adultery. Tukaomba. And we prayed. Tukaomba. We prayed. Tukamaliza. And as we siku ya 4 on the 4th day, maharage hayafai. You know, siku ya 4 maharage hayafai. And on the 4th day, beans were not sweet. Nyama mbaya. The meat was not sweet. Anatapika. She was vomiting. Akanipigia simu. So she called me up. Nikamwambia tayari hiyo. And as she nenda hospitali. And as nenda kwa wataalamu. So the woman now called the pastor, giving him the testimony that I'm not feeling any taste. Anything I take as food, I don't feel any taste. So she was having, the woman started having some symptoms of pregnancy. That is why the testimony was saying. So pastor told the woman that as you feeling that way, as you feel that way, go to the experts, to the doctors, to examine what's going on. As she went to the doctors, the doctors told her, woman, you have conceived. You're pregnant. I want to tell you that from that day till today, she is the mother of 4 children. Now, after she became those children, she now started having some problem with her business. And her business partner. And she started quarreling with her business partner, and but Pastor KUTAFUTA told her to calm down. Let us pray. We prayed. Leo anaenda dupani kama mchezo. Haleluya. Na hata juzi amerudi juzi Alhamisi. Haleluya. Huyo yupo mpaka leo. Na Dubai. So the woman now, after Pastor prayed for her, she was just doing a certain business with her partner, but as Pastor prayed for her, she started flying to Emirates, to Dubai. I mean those Emirates Union countries. She has started going there. She used to go there like someone who is going to the shop. Hallelujah. Praise the Lord. So we see that person. She is. I want to tell you that if you have the same problem, some problems, some issues, you must be interviewed. You must be interviewed. The pastor should interview you. You know, some they need not interview. So there are some things which we just inherit from our grandmothers. The grandmother will give it to you and tell you that never you throw it away. It's a small, a small piece, a small bracelet. You know, even students have them in those bracelets. And that's why when you the pastor will pray. Lazima ufanikiwe. Haleluya. Lazima upate. Haleluya. Na nataka nikwambie hivi, hii siku ni ya kwako, mwaka ni wa kwako, Jumapili ni ya kwako. Hautaabudu bure. Lazima Mungu akujibu. Kwa sababu unamtumikia, kwa sababu unamwabudu, kwa sababu unashuhudia watu, unawaleta watu kwa Yesu. Hawezi kukuacha hakika. Ninaamini hawezi kukuacha.
kukuacha sababu ahadi zake amezungumza mwenyewe. And he will never leave you because God have made a promise to his promises. Sisi kazi yetu ni kudai. And our work is just to demand from him all the promises he made to us. Mmenielewa sasa? Have you understood me well? Ukisoma mstari wa 24 mahali pale. When you read verse 24, wale mafarisayo wakainuka. Those Pharisees wakasema unafanya nini? And said, what are you doing? Wewe ni mmoja wapo katika kundi letu. Are you one of us? Na yeye akawajibu. And he answered them. Shetani hawezi kufitini ufalme wake. That Satan cannot deny his that cannot be against his kingdom. Nataka nikwambie mpendo wako. I want to tell you, hata akifanya kosa sehemu. If maybe your beloved have done something somewhere. Ukija kuulizwa. And when you are coming, you come to us. Wewe jibu lako moja tu. Your answer should be what? Mwambie Yesu alianguka mara ngapi? Ask him that how many times did Jesus Christ. Asa yule umemwona mara ngapi? Wewe ndo nimemwona leo, mwambie umekosea. Simenielewa vizuri. I don't know if you are. Mpendo akifanya kosa. When a beloved have committed a certain mistake, aidha kapigana ghafla, maybe had a quarrel. Wenye dhambi huwa mara nyingi wanakuja kwa wapendwa wenzake. You know, sometimes the sinners will come to the fellow beloved. Anasema yule mbona unamjua yule amepigana fulani. And they will come to accuse him or to speak evil of him. That, you know, we know your fellow brother, your fellow Christian, that is a quarrelsome person. Majibu mengine ni rahisi tu. But some answers are clear. Mwambie kupigana na mtu bali alimpiga shetani. Haleluya. Maana ndiye aliyemletea ukorofi. Ile ni roho iliyopo ndani mwake. Ilitaka kunipeleka tofauti. Lazima msabe makofi. Haleluya. Mimi watu nawaambia ukweli. Mimi sio mlokole ni nyanyasa. You know, I used to tell people the truth that you don't need to take an advantage that I'm a Christian, that you will be beaten me down. Sisi ni majasiri. We are courageous. Lazima tuwaonye. We must tuwaonye. We must warn you. Adamu anapokuja because as they come, ana roho ya ziada. They come an extra speed. Lakini anakumbana na mwenye mamlaka. Haleluya. Wala hawezi kukuchezea wewe. To confront the person with authority. Mungu atusaidie sana. May God help us. Mungu atusaidie sana. May God help us. Kwa hiyo ni hivyo vitu haya magonjwa, kuna ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. So in those things, on those diseases, there is in a spiritual realm and also in a physical realm. Yanatoka kwenye ulimwengu wa roho na kuja kwenye ulimwengu wa mwili. They come or they being transmitted from the spiritual realm to physical. Sasa mtu mwingine ameombewa hapa. Someone maybe have been prayed of hajafanikiwa and is not prosper. Unamwacha Yesu. And you're living Jesus. Unaenda kutafuta watu wanaonong'ona. And you're going to seek for the mutants. Maisha yao wale watu ni wabaya. And the life of those mutants is too bad. Akili zao ni mbaya. Their minds are full. Mipango yao ni mibaya. And their plans are evil. Unajua hawa watu ni wajanja sana. They're so technical. Hawa watu wanaotafuta fedha. There's people that are seeking money. Kuna mtu mmoja Iringa kule. There's one person in Iringa. Unaenda na punje. You just go with the beets. Za mahindi. Za mahindi. With one piece of maize. Ukishaenda pale, and when you go unamwaga chini. You don't throw maize down. Ukishamwaga chini, when you throw those maize down, kuku akidonyoa, when the chicken will pick one, punje tatu, or three bits of maize, utajiri wako utadumu miaka mingapi? So your riches will last longer for 3 years. Akidonyoa punje moja, and if the chicken will just pick one piece of maize, utajiri wako unadumu mwaka mmoja. Your riches will only last longer a year. Usiwe miongoni mwa hao watu. Haleluya. Mungu ana fedha. Ila wewe hujajua tu kumdai kwa namna hizi. Lazima atakupa. Only because you don't know how to ask him. You don't know how to demand from him. Ni kukubali maelekezo. Just to receive instructions. Kwanza mmepata neema sana. You really have grace. Mmepata neema sana. You really have grace. Yule mtumishi wa Mungu. About the man of God. Jinsi alivyo. How he is. Na lazima ufanane na wewe. Simanielewa vizuri. Maana katika Malaki, because in the book of Malachi, anasema hivi, it says, watu utafuta maarifa katika kinywa cha people seek knowledge from the mouth of the priest. Madhabahu mliokuwa nayo, the altar that you have, sizungumzii hapa. I don't speak. Nazungumzia madhabahu ni mtu. I am speaking hiyo madhabahu ni nzuri sana. Which is a human. Yani uiangalie kwa makini sana. I want to uiheshimu kwa makini sana. Kauli zako ziheshimu. Anapokuelekeza elekezeka. Haleluya. Lazima utafanikiwa. Kwa sababu yeye
hata hajafanikiwa lakini kafanikiwa. Haleluya. Lazima wewe mmoja wapo. That is not successful but he is successful. Kuna msemo wa kidunia. There is what the word says. Wanasema hivi. That saying says, mtoto wa nyoka ni nyoka. Haleluya. Madhabahu uliokuwa nayo jamani, mjipongeze kwa makofi mawili. I want to tell you, jipongeze tena. Consigning the altar. Alafu nisikia amina ya ubabe. Amen. Bwana tusaidie. May the Lord help. Kuna mtu mmoja tena. There is one person also. Tunazungumza magonjwa. We are talking about sicknesses. Kiwanda kiko kuzimu. The company is in hell. Wafanyakazi wake. And the workers, ni binadamu. The staff of the agents are men. Ni waganga kienyeji. Are sorcerers. Hao ndio wafanyakazi wao. Those are the agents. The staff. Ndio maana wanapokuja eneo. That's why as they came to the place. Kwa nini yule mganga anavuma? Why do that sorcerer become so famous quickly like that? Kuna mtu mmoja anakasirika hapa, kasirika tu. Yule mtu ambaye is getting angry with us now, but let him be angry. Akisha kuja anatupia ule ugonjwa fulani. When that agent of Satan comes to the place and throw a devil to someone, unampata yule mtu. And that devil will enter to that person. Alafu shetani yule anamtumia mtu mwingine. And that devil will use another person. Anakwambia nenda kwa yule baba. He will tell you that go to that one. Mwelekeze aje hapa. And instruct him to come to you. Akisha pona ule ugonjwa. And when he's healed, yule anasambaza habari. The one that is healed will now spread the anasambaza nini? Will spread the news. Sasa wewe umepona umesambaza nini? But you are healed. Wewe umepona umesambaza nini? Haleluya. Na kuuliza umepona umesambaza nini? I'm asking you as a child of God. Umefunguliwa umetangaza nini? You are delivered. Lazima utangaze kwamba what have you spread? Kwamba pale pana mganga wa waganga. Hallelujah. You would have, when you are healed here, when you ministered, when you are delivered, you should have gone back over there to your areas, to wherever, and start telling people that I am healed. There is a sorcerer of sorcerers, which means it's this altar. Mganga wa waganga akija hapo nafunguliwa. Hallelujah. When that sorcerer of sorcerers will come over here, will also get deliverance. Kwani waganga tunawachukia? We really hate the sorcerers. Lakini tuwapende. But we should love them as well. Kwa sababu wanashindwa hata jinsi ya kujitoa pale. Because they are facing some problems to the point that they are failing even to live what they are doing. Wanasubiri kauli yako. They are waiting for your word. Nao wao wanamtafuta Mungu. And they are seeking God as well. Lakini Mungu hamuoni. But they don't see God. Mungu wao ni wa mateso. Their God is a God of persecution. Mungu wao ni muuaji. Their God is a killer God. Ukimwelekeza, when you instruct them, anafunguliwa. Haleluya. Haleluya. Kwa Luka 13:11. Let us open Luke chapter 13 verse 11. Nataka nimalizie tuweze kuomba wana Mungu. Luke 13 verse 11. Kama upo mahali hapa na kama nitakuwa sina muda. If you're here, even if I will not be having enough chance, muone mtumishi wa Mungu. You will see the servant of God. Alafu nataka nikwambie kitu cha ziada. I want to tell you something extra. Wakati mwingine vitu havifunguki. That at times some things are not easy to be set free. Hata kama utakasirika. Even if you become so angry as what? Lakini ndivyo ilivyo. But that is how it is. Unajua ukiona vitu vingine ni vigumu. You know, when you find some other things that are so tough. Japo maandiko yanatuelekeza. Even if we are being instructed by the scriptures. Kuna mambo mengine ya kufunga na kuomba tatizo liondoke. There are some other things which you must first and pray that's where they will leave. Japo sisi hatubezi sana kwenye fedha. But you know, in our side we normally do not base much on money. Lakini nakuelekeza kufunguliwa kwako. But I'm instructing you on your deliverance. Unaichukua sadaka yako. You take your offering. Sio ya kulazimishwa. Not the one that you are being forced to give. Ni ya hiari. It has to be willingly. Unafunga. You fast. Saa 6 ya usiku. On 12 midnight. Kasoro dakika 5. 12 midnight before 5 minutes. Simama kwenye maombi. Stand in prayer. Anza kuvunja kwa sababu zile dakika 5 wale jamaa wanajiandaa. You know, 12 midnight, let's say 11 night 55. The sorcerers now it is their time to get ready. You know, go to attack. Wanajiandaa kwenye vikao vyao. It is their time. They get ready to go to
to their meetings. Lile anga linachafuka. So the air now start being polluted. Zile dakika 5 chukua za kuvunja lile anga wasikatize. Take those 5 minutes to bind them that they will not be able to cross that air. 6 dakika moja. And now 12 and 1 minute. Piga magoti. You know, kneel on your knee. Chukua sadaka yako. Take your offering. Nyosha mikono juu. Raise up your hand. Anza kumweleza Mungu. And start telling God. Kwa sababu Mungu anapitia kwenye sadaka hilo. Because God normally pass through offerings. Mweleze matatizo yako. And tell God your problems. Eleza ndoa yako. Tell God about your marriage. Eleza ugumba wako. Tell God about your barrenness. Eleza kukataliwa kwako. Tell God about your rejection. Eleza ugonjwa wako. Tell God about your sickness. Eleza elimu yako. Tell God about your education. Eleza uchumi wako. Tell God about your economy. Mwambie Jehova. Tell Jehovah. Kama unaipokea sadaka. As you receive offerings. Kama maandiko yasemavyo. As the scripture says. Kupitia sadaka hii. That through this offering. Naitoa. I am offering. Kwa hiari yangu mwenyewe. Willingly. Moyo mweupe. With my clear heart. Kama ulivyoambia wana Israeli. As you told the Israelites. Akaambiwa Musa. That Moses was told. Waambie wana wa Israeli. Tell the Israelites. Wanitolee sadaka. To offer an offering for me. Kwa moyo wa kupenda. With the willing heart. Kwa moyo wa kupenda. With a willing heart. Na tukija Agano Jipya. And as we come to the New Testament. Wakorintho wa kwanza sura 8. In 1 Corinthians chapter 8. Anasema wakamtolea Mungu pamoja na umasikini wao. It says they offer unto God together with their poverty. Lakini katika misiba yao. But in their disasters. Wakafunguliwa. They were set free. Sasa ukishaiombea hiyo. So when you have prayed and when you have prayed in that manner. Kama ni siku mbili. Even if it's after 2 days. Kutegemea na amani ya moyo. It depends on the peace of your heart. Sasa ndo ilete. That's when you bring it. Sadaka zingine. Other offerings. Hazihitaji hapa. Needs not to be brought here. Zingine zinahitaji kando. Some need to be taken aside. Unakuja ofisini. You come to the office. Nimekuja mtumishi wa Mungu. Man of God have come. Sadaka hii. This offering. Tatizo ni hili. This is a problem. Mambo ni haya. These are the issues. Mzigo namwachia yeye. You leave the offering to the pastor. Na yeye anaomba pale. And he will pray. Akishaomba nataka nikwambie. When you have prayed, I want to tell you. Siku tatu za siku 7 za uumbaji mbali. Haleluya. Lazima kibadilike. Lazima kibadilike. Lazima kibadilike. Hiyo nakupa siri mwana wa Mungu. I am giving you a secret as a son of God. Nimekupa utoaji. Kitu chochote mafanikio ni utoaji. You know, anything about prosperity is given first. Kwa sababu kila madhabahu. Because every altar. Ina mwakilishi wao na mkuu wao. Has, you know, a delegate and with the money with someone in charge. Hata ukienda kwa mapepo wana mkuu wao. You know, even if you go to the devils, they have their manager. Nao wanatoa sadaka. They also give offerings. Wanafanikiwa. And they get success. Sasa wewe mwana wa Mungu si zaidi? Are you not more than them, you child of God? Hallelujah. Praise the Lord. Hata kama umeitikia umechoka inatosha hivyo. Even if you have, you know, you have Luka 13:11. Luke chapter 13 verse 11. Luka 13:11. Luke chapter 13 verse 11. Luka 13:11. Luke 13 verse 11. Luka 13:11 na Mungu tusome pamoja. Let us read together, children of God. Nataka nimalizie ili niweze I kuomba. want to finish that we might Luka pray. 13:11. Luke 13 verse 11. Sikiliza nasoma kama ilivyoandikwa. To me, I'm going to read as it is written. Na tazama palikuwa na mwanamke. And behold, there was a woman. Aliyekuwa na pepo. Which had a spirit. Wa udhaifu. Of infirmity. Muda wa miaka 18 years. Naye amepindana. And was bowed. Huyu mwanamke alikuwa na pepo. This woman had a spirit. Hebu nielewe vizuri. Listen to me. Alikuwa na pepo la udhaifu. She had a spirit of infirmity. Ametupiwa pepo la udhaifu. She had a spirit of infirmity. Amepindana. She is bowing together. Inawezekana alikuwa mzuri kama wewe. Maybe she was as beautiful as she saw. Inawezekana alikuwa ameolewa. Maybe she was married. Lakini walikuwa wanagombaniwa na watu. But no, people were fighting maybe because of her. Akaambiwa mtupie pepo la udhaifu. And one decided to throw a demon of infirmity against her. Akapinda. And she bowed. Kama kibiongo. She bowed like a buckman. Miaka 10 na ngapi? And for how many years? Miaka 10 na ngapi? For how many years? Miaka 18. For 18 years. Jama tuko pamoja? Are we together? Jama tuko pamoja? Are we together, beloved? Miaka mingapi? How many years?
Miaka mingapi? How many years? Katika hiyo miaka. And within those 18 years. Katika hiyo miaka tuendelee kusoma hapo kidogo. Let us keep reading. Nimalizie niombe mwana wa Mungu. 13:11 hapo Yeah, 13:11 there. Yesu alivyomuona. As it says. Yesu alivyomuona 13:11 13 verse 11 now, verse 12. Akamwambia, when Jesus saw her, he called her to him. Mama umefunguliwa. And said unto her, Mama umefunguliwa. Thou art loosed. Umefunguliwa. Thou art loosed. Katika udhaifu wako. From thine infirmity. Biashara yako itafunguliwa leo. Your business kama ilikuwa imedhoofika. Ndoa yako kama ilikuwa imepindana. Ndoa yako kama ilikuwa imepindana. Ina miaka mingi. Tumbo limekunjamana. Maisha yamekunjamana. Lakini leo imetosha katika jina la Yesu. Lazima ikunjuliwe. Anasema akafunguliwa, sio kupanywa. Elewa Kiswahili hicho, akafunguliwa na unafunguliwa leo. Jesus told the woman that thou art loosed, not your heel, but he told her that thou art loosed. Maana utofautishe, but you have to make a difference kati ya kufunguliwa between being loosed na kuponywa and being healed. Simenielewa vizuri? Do you understand? Kati ya kufunguliwa there is being loosed na kuponywa. And being healed. Huyu akafunguliwa. But this one akawekwa huru. Was set free. Si kwamba namna hiyo. It's not that like that. Tafsiri yake ni pana. So the translation of it is large. That's why I'm telling you. Inawezekana umechekwa sana mtaani. It may be that people have laughed after you much and much. Wewe upati mume. That you don't get married, don't get a husband. Maombi ya leo. Today's prayer. Watakujia watu. Men watakutaka wewe. They will need to uwe mtaratibu. Be humble. Uwe mpole. Waambie nina baba yangu. Nenda kwa baba yangu. Watakutana mtumishi wa Mungu. Anahojiana nao. Hata kama aje na plano. When they will come, they will meet the servant of God. Hata kama aje na gari. Even if they waambie nina baba yangu. Even if they will come with a vehicle, tell them that I have a father. Do not just be so easy like that. Usipapalike mwana wa Mungu. Do not just be easy like that. Lakini msitupe majaribu. But don't, trials. Mtu mwingine asema niombee nipate mtoto. Some will say, one person will say, una mume anasema sina. As some people will come to seek for prayer. So huyo mtoto atapatikanaje? Pray for me because I need a child. But as you ask them, do you have a husband? They will say, I don't have a husband, but I need a child. Jamani mnanielewa? Hana mume hapa ataka mtoto. I don't know if you understand me well. That a woman will need seeking prayers to have a child. But when you ask them that, do you have a husband? A woman will say, I don't have a husband. So don't try us in that way. One day I was preaching in Arusha. The place, the location which is called Usa. One person came. His business is masanduku ya milele. Majeneza. So, and one man came to pastor seeking for prayers, and a man was a business. He was doing a business of selling coffins. So he came there so cheerfully before people. And he said to the pastor, I have 4 months. The business, coffin business is not doing well. What must I do? And I need to pay my tithe. I need to give my offering. And thanksgiving. And some contributions. Maybe pastor will buy a suit for you. So the man of God told him that, okay, let me thank God. That's why we are telling you that you don't try us. Don't try us in that manner. You're coming with the need of a child. You don't have a husband. Praise the Lord. So I told him that, my brother, I am praying that from today, first,
Mpe Yesu maisha. Give your life to Christ. Jambo la pili. Secondly, kafumue aliyetengeneza meza. And go and tengeneza meza. Go and destroy those covens. Alafu weka pale zitauzika. Go and destroy those covens. Change them to tables. Make them tables. Yule mpaka leo. And you will make a lot of money. Amejenga na nyumba. And I'm telling you today that the man took that instruction. He went and started the business of selling tables. And for now, till today, he's having a good house. He's not rich. Sasa usije ukasema nina mchumba lakini wewe uje ambaye una mume. Hallelujah. So don't come to tell us that, I have a fiancé, but and I need a child. Meanwhile, I need a child. So don't try us in that manner. Kwa hiyo huyu mama, so this woman, Mafarisayo kakasirika. The Pharisees got angry. Eti kwa nini unamfungua siku ya kumwabudu Mungu? That's why did you lose her on a day of worship? Wakati wanajua kabisa kumbe siku ya kumwabudu Mungu mtu ndo anafunguliwa kwenye mateso. While they know in another way that on a day to worship God is the day to set someone free from bondages. Hiyo siku ya Sabato si ndo kumwabudu Mungu. So is it not that the day of Sabbath should be the day to worship God? Lakini wao wakakasirika. But they got angry. Muona akili zilizokuwa mbaya. But just see evil minds. Kumbe wao ndo walimtengenezea ule ugonjwa. So they are the ones who drove that demon against that woman. Wakawa wanachuma pesa kupitia kwa. Because they were making a lot of money through that woman. Simeelewa na Mungu. Do you understand? Hallelujah. Leo hawatachumia kwenye mgongo wako. Today they will leo hawatakugusa wewe. Simama mahali hapo ulipo. Stand wherever you are. Nataka tuombe Mungu. I want us to pray. Nataka tumweleze Mungu. I want us to talk. Tuna uhakika kumweleza Mungu. Tunaamini Mungu anajibu maombi yako. Hata usiponielezea. Nimekupa kanuni ya kuweza kupata majibu yako. Lazima ufanye hivyo. Sikwambii shingapi, sikuelezi ulete kuku. Nimekwambia moyo utakaopenda. Lakini usisahau fungu la 10. I'm not telling you to bring a chicken or whatever, but I have instructed you. Unajua na neema sana. Hallelujah. You know you have a great grace. You have a great grace. Na neema sana. You really have a grace. Hauzi maombi wa kupigia pesa. Unaombewa bure. You are not receiving prayers in return of money. Lazima jitambue. You must understand. Inua mikono yako mahali. Raise up your hands. Inua mikono yako mahali. Raise up your hands where you are. Baba mbinguni. Oh Lord of heaven. Ninakuja kwako. I'm coming before you. Kama mtumishi wako. As your servant. Uliyenikomboa. Uliyeniinua. You have delivered me katika dimbwi la mauti. From the ukanipaka mafuta. And just sprinkle me ili kwenda kuwahubiri. To go and pray. Wanyenyekevu. The humble one. Kuwafungua. To loose. Katika vifungo. Katika mateso. Katika magonjwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Wameinua mikono watoto wako. Ni ishara ya kuomba msaada. Ni ishara ya kuomba msaada. Kama ulivyosema katika Zaburi. Kama ulivyoongea katika Zaburi. Ile sura ya 20. Ule mstari wa kwanza. Umesema Mungu ujibu wakati wa taabu. Mungu unajibu wakati wa ziki. Leo watumwa wako wanakuabudu. Wanalitia jina lako. Hautawaibisha kila mtu mwenye uhitaji. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mwenye utasa. Leo toweka. Ewe mahaba. Ewe maimuna. Ewe usuna. Ewe kibwengu. Ewe jabali. Kwa jina la Yesu. Acha tumbo hilo. Acha uzazi huo. Acha tumbo hilo. Acha uzazi huo. Kwa jina la Yesu. Mwenye tatizo lolote. Mwenye ugonjwa wote. Ninakuta wewe ugonjwa. Unasikia. Kwa jina la Yesu Kristo. Ewe jini makata. Ewe jini maimuna. Kwa majina yenu. Ewe ruhani. Ewe makata. Ewe jabali. Ewe kibwengu. Kwa jina la Yesu. Achia kifua hicho. Achia kifua hicho. Achia tumbo hilo. Achia miguu hiyo. Achia kiuno hicho. Achia kichwa hicho. Achia miguu hiyo. Achia kausa hiyo. Ninakupiga wastani. Mwachie dada huyo. Mwachie dada huyo. Mwachie dada huyo. Kwanzia leo. Toka ndani mwake. Toka ndani mwake. Toka ndani mwake. Ninakupiga. Ninakupiga. Na moto Bwana. Unakupiga. Kwa kushusha moto. Jeshi la Bwana. Ninakupiga. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakupiga.
shetani, achia shetani akapata mume mzuri, akapate bwana mzuri atakayemtunza kwa jina la Yesu. Achia biashara zao, achia biashara zao, achia biashara zao, achia biashara zao, achia ndoa zao. Hata wewe unanisikia sauti hii, kwa jina la Yesu, waachie wana Mungu. Kuanzia leo ninafungua kila vifungo, kila mateso, kila adha, kila misiba, mizimu. Mungu watawala wana Mungu. Achia wewe, mwachie dada huyo, mwachie dada huyo, mwachie dada huyo. Kwa jina la Yesu, achia tumbo hilo, achia kifua hicho, achia kifua hicho. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakuamuru wewe shetani. Mimi hapo kwa mafuta ya Bwana. Tunakupiga kwa jina la Yesu. 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 Damu yenye mamlaka, damu yenye nguvu, damu yenye kuokoa, damu itakasayo, damu yenye kuponya, damu yenye kuisha. Na achilia damu, na achilia nguvu ya Mungu, na achilia nguvu ya Mungu, na achilia nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu sasa, funga katikati, karabati tumbo hilo, karabati